Some people. Harinivas. Okay. Where we stopped, actually, we stopped in the relay discussion, I think so. So, relay interface. Can anyone tell what is the function of the relay? Can anyone unmute yourself and tell what is relay? Hello? Sir, it's electrically controlled switch, sir. Very good, very good, very good. So, electrically controlled switch. Where we will use it? Can anyone give the application of the relay? Where we are using this relay? Any idea? In which scenario we will go with this relay? Sir, railways. Tell me. Railways. Railways, very good. Okay, then where? Who told railways? Praveen. Vignesh. Who told? Praveen Sundar. Praveen Sundar 601 lateral entry. Okay, very good. Then tell me, where and all we are using relay? Are we using relay? Automatic lights, sir. Automatic? Auto- Street light. Automatic lights. Okay, okay. Shall we use the relay for LED on-off control? Simple LED on-off control. Blinking and LED. Do we need relay to interface? No, sir. No. It's not. Then when we will go to relay means, see what are the application told by your classmates are very correct. They are in railways we are using that you need to browse how in which application they are using in the railways. Relay for signal and system. See, if you study the railway control signals, once train moves from one track to one station to another station, how it is tracked. So in the control signal area, they are using relays. Okay. Okay, I simply tell you, when we will go over with this relays, whenever, please make note of it, whenever you are going to interface high current rating devices, say example, DC motor, okay, or your water pump. Whenever you are going to interface high current rating devices or high voltage devices, you can take any domestic appliances in your home, television, refrigerator, whatever the appliances you have it, you need to automate those appliances with the help of microcontroller. Straight away, we can't interface our appliance with our microcontroller. If you spell the word as IoT, Internet of Things, everything you need to control with the help of internet. And in that scenario, obviously, we will use any one microcontroller unit to control. Then how we will give the signal to your appliances? Using this relays only, you are going to interface. It is a very, very essential component for your real-time projects. Okay. Last class, we have seen what is the theory concept of in this. In this class, we are going to see few more data related to this relay interfacing. Then immediately we are going to our regular exercise. Okay. So there are different types of relays available. This transparent relays, what you are seeing here is called glass relay. See, if you buy this kind of relay, you can find all the internal components available in your relay. What are all the major components available in the relay? Can anyone recollect your handout and tell me what are all the major components available in the relay? Only two major components we have discussed. Can anyone recollect and tell? Hello? Hello? Yes. Hello? What are the two major components available in our relay? One is our coil. See, this is your coil arrangement. Then contacts, common NO and NC. These two are your major components. If you buy the transparent relay like this, you can view your coil and contact arrangements. But if you buy the molded package like this, you can't view your internal components available in elements available inside your relay. You can't view it. Okay. Now we will come to the theory portion. You know the animation, how it works. So there are two components, coil and contact terminals. Coil
you are going to energize with the help of any DC source. Once you energize, the internal mechanical arrangement will get move. How it will move? Please observe here. This is your coil. Whenever you energize the coil, this lever attached nearby your electromagnetic coil will get attracted towards the coil. Once it get attracts, it will make some mechanical movement, lateral movement. So the middle terminal is common. Initially, the common is in contact with NC. Initially, it will be in contact with these two terminal. Once I energize the coil, the common lever will move from NC to NO. Very simple. So once you remember this animation, you can recollect the working principle. You can recollect the parts available inside your relay. If you want any important things, take the screenshots then and there. Okay. So this is the animation regarding to your circuit diagram. See, initially NC and common both are in contact. Once it energized, the lever moves from NC to NO. Thereby, I can use these two contacts to control any one appliances. Okay. Then, if you buy any relay from the market, this kind of package is readily available in the market. Whenever you start do the, I think in your microprocessor, microcontroller also, you may bought relays in your project. If you buy the relay like this is your top view of the relay, this is the bottom view of the relay. As I told you in the last class, whenever you buy the relay, you need to notice few things from the specification given in the relay. Point number 1, related to coil arrangement. What is the operating voltage of your coil? Here it is given as DC 5 volt. What it means? Can anyone tell? What is the meaning of DC 5 volt written over here? Can anyone unmute and answer? நான் லேப் கிளாஸ்ல கொஞ்சம் கேஷுவலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம், கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஒண்டர்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த லேப் செஷன்ஸே வச்சிருக்கு. ஓகேவா? இந்த 5 வோல்ட் எது கொடுத்துருக்காங்க? டிசி 5 வோல்ட்னா என்ன மீனிங்? டைரக்ட் கரண்ட் 5 வோல்ட். ஓகே, தட் இஸ் ஓகே. இது 5 வோல்ட் எதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணணும்? டைரக்ட் கரண்ட் காயிலுக்கு அப்ளை பண்ண போறதுக்கா, கான்டாக்ட்க்கு அப்ளை பண்றதுக்கா? Coil. Very good. To energize the coil, I need to apply 5 volt DC supply. See, why I am telling this means, you people will start do the exercise or experiments in your by own. Our Arduino will deliver maximum of 5 volt supply. Okay. If you buy 12 volt relay from the market, you can't use it. You need to buy some. You need to arrange some other external power supply units. Then only you can energize the coil. If you buy 5 volt DC supply, using our power pins, 5 volt and ground, the output pins, you can energize your relay. Okay, that is the idea behind that. If you buy 10 relays with 12 volt supply, you can't use it, isn't it? So this is related to coil. What about the specification available below? This is related to your contact terminals. Okay, point number 1. You can connect either AC appliances or DC. See, if you use transistor as a driver circuit, you can interface only DC appliance. That is a limitation. But if you use relay, you can control AC appliance as well as DC appliance. If you want any example of DC appliance in your home means, if you take your water purifier in your home, your water purifier works with operating with DC voltage. If you go nearby your water purifier in your home, you may find an adapter like this, the bigger adapter. You may plug it with 230 volt supply. The adapter will deliver 24 volt DC. So your water purifier pump, what is inside your home, that water purifier, what is available in your home, it is operated with the help of DC, 12 volt DC supply. If you want to turn on and turn off your water purifier with the required time, you need to use the relay. That is the DC application. AC application. Everyone, after completing the class session, go and check this. Go and stand nearby your refrigerator. Above the refrigerator, you are having the stabilizer. Turn off the stabilizer. Then turn on the stabilizer after some time. Then you wait. Your refrigerator won't get power immediately.
After some time delay only, your stabilizer will produce the output. Okay, can you correlate this scenario? Power வந்த உடனே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆன் ஆகாது, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் ஆன் ஆகும். இதை அப்சர்வ் பண்ணிருக்குமா யாராவது? அதில் அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? இன்சைட் த ஸ்டெபிளைசர் யூ ஹேவ் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒன் timer circuit. After some time delay only, we will make the output to the appliances. That is for some production relevant issue. Whenever power comes immediately, there will be high voltage. If you turn on your appliance with a high voltage, your appliance will get damaged. To avoid that only, they are giving this timer circuit. Ignore everything. How stabilizer made your refrigerator to turn on. This is the component. This is the sole component. Inside your stabilizer, you have the relay. The relay is triggered with the help of some electronic components that is available in your refrigerator. Okay. So I gave two application, AC application as well as DC. Likewise, you can find n number of application in your home. Okay. Now you come to the bottom view of the relay. If you turn your relay, you will find 5 terminals in it. Okay. Can you identify the 5 terminals? 1, 2, 3, 4, and 5. Using these 5 terminals, I need to energize my relay and I need to connect my external circuit. How to find the label of these terminals? If you buy any standard relay, the relay itself, they will give some symbols. Using the symbol, you can find the NONC contacts. If not, what we can do, you need to take the screenshot of this image. First observe, then you take the screenshot. This middle terminal is your common. Okay. Then top and bottom terminal, these two are coil terminals. Please make note of it. Please make one small box in your notebook and put 5 dots. Put 5 dots and label the 5 dots, whatever the thing I am listing over here. The middle terminal is common. A1 and A2 is nothing but the coil terminal. The coil is available inside these 2 terminals. Then what about these 2 terminals? Can anyone unmute and answer? What may be the name of these 2 terminals? Hello? Hello? Normally closed, normally open. Normally closed and normally open. Please make the screenshot of this one. Please make the screenshot. So this is called pin-out diagram of your relay. Simply you buy the relay, keep the relay in this orientation. Left-hand side, this middle terminal has to come. Then top and bottom terminal are A1 and A2. Here you can connect plus and minus. You can connect it in reverse polar direction also, no issue. Okay. But this common NONC, you need to mark it in a proper way. Okay. Where I need to give the input, where I need to take the output, don't worry about it. Once you complete the experiment, you will come to know. Okay. 5 terminals I have identified, but there is one small difficulty or some controversy. In Tinkercad, unfortunately, we don't have this type of relay. See, this brand or this package is not available in Tinkercad. So what I have to do, I have to learn another relay. Take down the name of the relay, relay LU56. This is the model name of your relay available in your Tinkercad. The working principle, functionality wise, everything is simple. Only the pin out is varies. That alone I am going to tell you. Okay. What are all the things varies here? See, whenever if you find any new component, don't afraid about the component. Go to www.google.com. Type the name of the component followed by data sheet. Okay, what you need to type? Component name followed by data sheet. If you type like that, you will get one PDF file. Then you can sit and study the whole content. Now what I did was, I took few essential components from the same data sheet. So this is the data sheet relevant to our relay, what we are going to use it today. In that, I took only the important specification required for our experiment only I took. If you want to go through the whole thing, ask me, or else I will post it in the Google Classroom, download and study. Okay.
Now you see one by one. See, very simple. This is the package diagram. What are the terminals I need to identify? Then how to connect the coil terminal. Then how to connect the load I need to discuss. That's all. First, the name of the relay from their package they given as LUZ12. Here, LU is type of the relay. So as per the manufacturer, see if you find analog electronics and microchip, Atmega is the one fabrication company. So those companies, if I want to spell the simple thing, if you take Samsung mobile phone, in that they have n number of model, isn't it? Likewise, this company produces type of relays. So here LU represents one type of relay. Say example, Lenovo A6000, like that. This is the type of the relay for the particular manufacturers. Then, what is this Z represents? If you have a Z means the contact terminals and coil terminals are arranged in one side. Don't bother about the new things. I will explain you everything. Don't worry. If your Z is present here, all the coil terminal and contact terminal will be arranged in one side. Okay. Fortunately, you don't have Z in Tinkercad. So we are not going to study this special pin diagram. Only standard type of pin diagram only we are going to discuss. Then, what this 12 represents? The 12 represents coil nominal voltage. What it means? What is the voltage I need to apply for this relay? I need to apply 12 volt. If my third character is 12 means I need to apply 12 volt. If it is 5 means how much voltage I need to give? Simply 5 volt. See, this is the exact relay available in Tinkercad. It is LU5. So 5 means what? What is the voltage I need to apply for this coil? 5 volt DC is sufficient. So in our Tinkercad, we are going to use this relay. Okay. Now you identify that what is these symbols represents. R is not given in the data sheet. Only Tinkercad, they mentioned it as R. We couldn't find the specification for the R. So time being, you forget about the R. Okay. So what is the takeaway point from this slide? Only the coil terminal voltage. Remaining things you ignore. You no need to bother about it. Okay. Now, type and the standard coil terminal voltages. See, this is related to the type. There are two types I told you. If it is Z means, please observe here, Z means in this particular package, coil terminal and common terminals are arranged in one side. Please see here. If my relay with the specification of Z means, my pin diagram looks like this. If you don't have Z, this is my pin diagram. Okay, we are going to use only this pin diagram. You don't bother about this pin diagram. You will start discuss with the pin number. Immediately we'll go to our exercise. Okay, so this is the additional specification of the coil. So whenever you start do the exercise, or else if you do the project, they may ask, if I use this relay, what is the maximum current I can load it? Shall I use my pump motor available in our home to control? Or simple low current devices I have to control? How I can buy the relay? With the help of this specification only you need to decide. The first one, see, it is related to contact terminal. My contact terminal will capable of delivering two things in this relay. If I am applying AC voltage, I can draw current maximum of 1 ampere. If I use DC appliance, I can draw current up to 2 ampere. So as per the specification, the maximum current rating is 1 and 2 ampere. 1 is for AC, 2 is for DC. So this is related to contact points, that is NO, common and NC. So these three contact terminals will withstand this much voltage and this much current. That specification is given. What is the second specification? Coil specification. Please observe, in coil they are giving n number of specifications. We are going to focus only one thing, 5 volt coil. If you buy 5 volt DC coil,
the coil resistance will be 125 ohm. And also the coil can draw maximum of 40 milliampere. So whenever you find the relay, you will be having two current rating. One is the coil current rating, another one is the contact current rating. Okay, coil current rating and contact current rating. Once we do the real exercise, I will correlate these 2 points. At this point of time, you don't bother. Please make note of two things: coil current rating and contact current rating. I will tell you how to check these two current ratings. Okay, I think so far I am clear. Do you have a doubt so far? Anyone, do you have a doubt? You can interrupt me and ask, else I will switch over to the next thing. So the maximum pickup, maximum dropout and all, you leave it, you can study in later point of time. Okay, so this is the data sheet of the relay, what we are going to use it in the Tinkercad. Okay, so now my main aim is to identify the pin numbers. So this is the top view of the relay, this is the bottom view of the relay. Here we have labeled the pin numbers. Okay, so these are all the pin number associated with the relay and also its equivalent functions. Please take the screenshot. Please take the screenshots of this slide. Let me move to the next one. Please take the screenshot of this one. Top view and bottom view. The bottom view is very, very important. Whenever you fix the component in the PCB board, you need to take care of the bottom view. Whenever you do the simulation in Tinkercad alone, you need to take care of the top view. Remaining time, bottom view is the very, very important one. As a fabricator, as a designer, as the hardware engineer, you need to bother about the bottom view. Based on this only, you are going to design the PCB, or using this knowledge only, we will connect the component in our breadboard and we will start do the exercise. Okay, now I've come to the how to test the relay. So whenever you buy the relay, whether the relay is working or not, you need to check it. How we can check it? Simply, you take one power supply unit and you can check it. Okay. Simply, whenever you buy the relay, can anyone unmute? I'm going to ask one question. If you buy the relay will be in off state or on state? Hello, sir. If you buy the component by, say, example, Saravana Electronics or Sunrise, whether the relay will be in off state or on state? Hello? Hello? கண்ணா கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்ணுங்கடா, லேப் கிளாஸ் தானே, தூங்கிட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் எந்திரிங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும். ஹலோ, ஏதாவது ஐபிஎல் மேட்ச் ஹைலைட் ஓடுறாங்க, தூங்கலாம் கூடாது, ஜாலியாக இன்டராக்ட் பண்ணினா நான் நிறைய ப்ராக்டிக்கலாக ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் திருத்துவாங்க, இது கற்றுக்க முடியாது. ஹலோ, ஓகே சார். ரிலே கடையில் வாங்கினா எனர்ஜைஸ்டா இருக்குமா இல்லை ஆஃப் ஆன ஸ்டேட்ல இருக்குமா? ஆஃப் ஸ்டேட்ல தான் சார் இருக்கும். வெரி குட். ரிலே வாங்கினா ஆஃப் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. அது கரெக்டா தப்பான்னு எப்படி செக் பண்றது? ரிலே கரெக்டா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒரு மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சா ரிலேவை செக் பண்ணிடலாம். அதுதான் எப்படி செக் பண்றதுன்னு சொல்லித்தரேன், குயிக்கா பாத்துக்கோ. ரிலே இப்ப எனக்கு ஆஃப் ஸ்டேட்ல இருக்கு. இந்த என்சி அண்ட் காமன் ரெண்டும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கா ஓபன் ஆயிருக்கா? என்சி அண்ட் காமன் க்ளோஸா இருக்கா ஓபனா இருக்கா? ஓபன். ஹலோ சார், என்சி அண்ட் காமன். If I measure the resistance between these two terminals, 0 ohm காட்டுமா infinite ohm காட்டுமா? 0. அவ்வளவுதான் பாரு, நீ சொன்ன ஆன்சர் ஸ்லைட்ல வந்துருச்சு பாரு. If you measure the resistance between these two terminal, it will show 0 ohm. So if you buy the multimeter வந்து 1,22,34 ரூபாலாம் கிடையாது, 120 rupees தான். தயவு செஞ்சு வாங்கி பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. பேசிக் மல்டிமீட்டர் காஸ்ட் 120 rupees. ஈவன் லோ பிரைஸ்க்கு அமேசான்ல, பிளிப்கார்ட்ல ஆஃபர்ல நீ பிடிக்கலாம். புரியுதா? 100 rupees கூட you can buy the basic multimeter. If you buy the multimeter and put it in the continuity mode, if you connect between the NC and common, it will give some buzzer sound. If you connect it into the resistance mode, it will show 0 ohm. That means there is a continuity between these two terminals. இந்த டெர்மினலுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்குது. ஓகேவா? இது பிரேக் ஆயிருந்தா இங்க என்ன வேல்யூ காட்டும்? பிரேக் ஆயிருந்தா என்ன வேல்யூ காட்டும்? இன்ஃபினிட்டி வரும்.
infinity ohm காட்டும் கரெக்டா? Now you see, if I measure common and NO, it shows infinity ohm. Why sir? Why it shows infinite ohm? See, my multimeter, trace my multimeter probe. This is my negative terminal. This is my NO. Okay. But there is no electrically contact between these two. இங்க காமன்ல இருந்து அடுத்த டெர்மினல் மல்டிமீட்டர். ஸோ என் சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குது? பிரேக் ஆயிருக்கு. இஃப் மை சர்க்கியூட் இஸ் த ஓப்பன் சர்க்கியூட், it shows infinite ohm. In digital multimeter, it is not possible to make the infinity symbol. Therefore, it shows mega ohm. If you see in the real multimeter, if you see real multimeter, it won't show mega ohm. Can anyone tell what it will show? The real multimeter என்ன சார் காட்டும்? இன்ஃபினிட்டிக்கு it will show 0 in the last digit. இங்க 0 காட்டும். இங்க 0 காட்டுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? இன்ஃபைனைட் வேல்யூவை அது பிரிண்ட் பண்ணி இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இன்னைக்கே மல்டிமீட்டர் வாங்குறோம், பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ எப்படி நமக்கு டெர்மினல் ஆஃப் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது எப்படி செக் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஆன் ஸ்டேட், இப்போ ரிலேவை நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணா என்ன ஆகணும் சார்? If I energize the relay, see, if I energize the relay, my common lever moves from NC to N wave. இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ ஃப்ரெண்ட் இல்லை, இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க. ஓகேவா? If I connect the multimeter between my NC and common, it will show infinite ohm. Similarly, if I connect between NO and common, it will show 0 ohm. Don't bother about this one. In Tinkercad, we are going to check this one, but you need to wait for some time. You should not sleep. Okay, va? தூங்கிட்டேனா மீதி படம் பார்க்க முடியாது. Now, driver circuit. So driver circuit na enna meaning na, whenever I'm using any microcontroller, my microcontroller port pins are in milliampere. It is very little amount of current. Using my microcontroller, I can drive maximum of only LED. Beyond that, I can't connect my output devices straight away into my microcontroller. I need to introduce any one driver component. So the famous driver component is my transistor. Using transistor, I can design my driver circuit. So in earlier experiment, what we did, instead of this relay arrangement, what we have interfaced, can anyone tell? Already we have seen this driver circuit. எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பார்த்தோம், எது இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணோம்? கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பஸர் சார். பஸர் யூஸ் பண்றோம். கரெக்டா? ஸோ இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரிலே நம்ம இங்க என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்? பஸர் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ என்ன மீனிங்? இஃப் யூ லேர்ன் திஸ் டிரைவர் சர்க்கியூட் அலோன், யூ கேன் இன்டர்ஃபேஸ் மெனி திங்ஸ். வாட் ஆர் ஆல் த மெனி திங்ஸ்? ஆஸ் யூ டோல்ட், I can interface buzzer. Then what is the new things we are seeing here? Relay. And if you remember, I told you another thing also we can interface. What are the other things I can interface? DC motor. Okay, I can remove the relay and I can connect n number of appliances. What is the limitation over here? It must be a DC component. It must be a DC component. This 5 volt is not a fixed one. You can give up to 24 volt, but that voltage you must check with the transistor. What is the maximum collector to emitter voltage we can apply? That voltage you need to check, or else you need to change with some power transistors, or you can go with the Darlington pair configuration. Okay, you do no need to bother about those things. But whatever things you have studied in the electronic devices, that will help you to interface the n number of components. Okay, this simple relay interfacing circuit, transistor driver circuit, I can use it for buzzer, relay, DC motor, and so on. The limitation is the current rating of the particular appliance, then the voltage rating. That you need to check it. Okay, you forget the remaining things. Now you stick with the relay. How many terminals are there in relay, sir? Hello, sir. How many terminals are there in relay? Hello? 5 terminals. 5 terminals. What are all the 5 terminals? Common A1, A2, NO, NC, sir. That's all. NO, NC. Let me take common also. Common irukku. Okay, so 5 terminals irukku. இந்த 5ல எதை எடுத்து நம்ம டிரைவர் சர்க்கியூட் கூட கனெக்ட் பண்ணணும்? See,
What is the major advantage of my relay means you will get the electrical isolation between your load and your microcontroller. See, இங்க ஒரு ரெண்டு லைன் போட்டிருக்காங்களா, இந்த ரெண்டு லைனுக்கு என்ன மீனிங்னா காயில்குள்ள இருக்கிற சம் அந்த ஒரு இது காயில் அப்படின்னா இது ஒரு மேக்னெட்டிக் கோர்ல தான் மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த அயன் பீஸ் தான் இங்க நம்ம சிம்பிளா எடுத்திருக்கோம். பட் இந்த காயிலுக்கும் இந்த கான்டாக்ட் டெர்மினலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா there is no electrical connection. So whenever you use relay, the major advantage of your relay usage of relay is electrical isolation. What is the major advantage? Electrical isolation. What it means? இங்க நம்ம ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்றோம். இங்க ஒரு மோட்டார் பம்ப் ஏதோ ஒன்று டிரைவ் பண்றோம். இதுக்கு ஏசி சப்ளை கொடுக்குறோம், இதுக்கு டிசி சப்ளை கொடுக்குறோம். இன்கேஸ் இங்க ஏதாவது மோட்டர்ல ப்ராப்ளம் ஆகி இந்த ஹை வோல்டேஜ் என் டிவைஸ்க்குள்ள போயிருச்சுன்னா என் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வில் கெட் டேமேஜ். அட் த சேம் டைம் அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கூட காஸ்ட்லியான காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி வச்சிருக்கலாம். சே எக்ஸாம்பிள் டச் ஸ்கிரீன் நீ வாங்கி ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்க. த காஸ்ட் ஆஃப் த டச் ஸ்கிரீன் இஸ் 1000 rupees. ஓகே, ஈவன் அது மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த ஹை கரண்ட் ரேட்டிங் டிவைசஸோட வோல்டேஜ் எங்கேயாவது இங்கே மூவ் ஆகி இங்கே இன்கேஸ் ஏதாவது ஷார்ட் ஆகி இங்கே வந்துச்சுன்னா ஹோல் ப்ராஜெக்ட் என்ன ஆயிரும், ஸ்வாக் ஆயிரும், டேமேஜ் ஆயிரும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஐசோலேஷன் யூஸ் பண்ணோம். ரிலே யூஸ் பண்ணினா பாரு, there is a beauty, you have a electrical isolation between your control circuit and your power circuit. ஸோ இதுதான் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட், இதோட பவர் சர்க்கியூட். இது வந்து ஹை வோல்டேஜ் ஹை கரண்ட் சர்க்கியூட். இந்த இதுக்கு நமக்கு இப்போ என்ன ஒரு ஐசோலேஷன் கிடைச்சிருக்கா? இதுதான் ஒரு ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் ரிலே. நவ் யூ கம் டு த டெர்மினல் A1 and A2. Only these two terminals I am going to interface with my driver circuit. How to connect, sir? Very simple. 5 volt, take 5 volt, connect it to A1. Then A2 to collector terminal of the transistor. Then emitter to ground. That's all. Then what is the name of this diode? What is the name of this diode? Can anyone tell what is the name of the diode? Freewheeling diode or flyback diode. Okay வா? இது கடையில போய் எப்படி சார் வாங்குறது? இதுக்கு பேர் சொல்லணுமே. 1N4007. சிம்பிள் PN ஜங்ஷன் டயோடு தான் வாங்க போறோம். அதுக்கு என்ன பேர் எழுதணும்? 1N. This is not IN. 1N4007 ஒரு டயோடு, ஒரு ரிலே, ஒரு டிரான்சிஸ்டர். What is the name of the transistor? Let me consider as BC547. இதெல்லாம் உங்க வீட்லயே இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்து இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இங்க அடிஷ்னலா ஒரு எல்இடி இருக்கு. இந்த எல்இடி இப்போதைக்கு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஒரு 1 kilo ohm ரெசிஸ்டர் மட்டும் வாங்கிட்டீங்கன்னா ரிலே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வீட்லயே உட்காந்து பண்ணலாம். ஓகேவா? Now we will go to the next slide. If you want, please take the screenshot of this one. Okay? Okay. From port pin என்ன சார்? இது எங்க இருந்து சார் கொடுக்கணும்? This may be my Arduino port pin. Arduino port pin number 13, 12, 0 to 13. Any one pin you can connect and you can do your magics. Okay. Now I am going to the next slide. Exercise. Okay. Exercise. Interfacing of relay with Arduino. Problem statement. Interface a relay to Arduino port pin. Pin number if you want you can mention. Okay. Then write a program to turn on the relay for 1 second. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? I need to make the relay to turn on for 1 second. After 1 second, what I have to do? Hello, sir. After 1 second. Hello? 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 Stop. இதுக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதணும்? உங்க பேர் என்ன கண்ணா? யார் பேசுறீங்க? சாய்ராம் சார். சாய்ராம், தயவு செஞ்சு நீ பேசாத, கட் பண்ணு. கண்ணா வேற யாராவது வா. ஒரே ஆளை பிடிச்சி வேலை வாங்குறீங்கடா. ஹலோ கேர்ள்ஸ் யாராவது அன்மியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு எக்ஸசைஸ்க்கு போகலாம். ஹலோ ப்ளீஸ் குயிக். இதுக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதணும்? ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ. எனக்கு ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு, ஆர்டினோ ப்ரோக்ராம்லாம் மறந்துருச்சு. நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் குயிக்கா. ஹலோ ஓகே, எனி ஒன்
anyone please unmute and give the solution for this. எந்த ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம், எந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்து அப்படியே அந்த ரிலே ஒர்க் பண்ண வச்சிடலாம்? ஓகே, பஸருக்கு எழுதுற ப்ரோக்ராம் பண்ணலாமா? ஆன் ஃபார் 1 செகண்ட், ஆஃப் ஃபார் 1 செகண்ட். சேம் பிளிங்கிங் ப்ரோக்ராம். லாஸ்ட் ஒரு 3-4 கிளாஸா நம்ம எழுதுற ப்ரோக்ராம் ஒரே ப்ரோக்ராம் தான். பிளிங்கிங் அண்ட் எல்இடி ப்ரோக்ராம் தான் எழுதிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் மை இன்டர்ஃபேசிங் டயக்ராம். So now immediately I am going to the exercise. See, if you want to see the program, this is the flow chart. This is the flow chart. Same, configure the pin number, pin mode I need to configure. Then logic high for some time, logic low for some time. Okay va? Exercise பண்ணிடலாமா? எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எழுதணும் சார்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பெயிண்ட்ல வரையணுமா? எதுல வரையணும்? ஹலோ, என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி சிமுலேட் பண்ணணும்? ஹலோ, டிங்கர் கேட். உறுதியா டிங்கர் கேட் தானே? அதுக்கு எப்படி சார் போய் லாகின் பண்ணணும்? கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்க யாரோ ஒருத்தவங்க. How I can log in Tinkercad? ஹலோ, யாரோ ஒருத்தவங்க மீடியேட்டர் பிடிக்கலாம். ஹலோ, நரேஷ் 125. நரேஷ், ஏ செக்ஷன் நரேஷ் இருக்கீங்களா? ஹலோ, கண்ணா கொஞ்சம் குயிக்கா. நரேஷ், ஹலோ சார். நரேஷ், இப்ப நான் கைட் பண்ணி டிங்கர் கேட் கிளாஸ் ரூமுக்கு எப்படி போறதுடா? சார், டிங்கர் கேட் கிளாஸ் ரூம். நம்ம எம்பரர் சிஸ்டம் லேப்ல இருக்கோம், தெரியுதா நரேஷ்? சார். ஓகே, இப்போ நான் கைட் பண்ணி டிங்கர் கேட் கிளாஸ் ரூமுக்கு எப்படி போறது குயிக்கா? டிங்கர் கிளாஸ் ரூமா சார்? டிங்கர் கேட். டிங்கர் கேட்னா அவன் என்னன்னு கேட்பான் போல. டேய் சார், இல்ல அப்படினா டிங்கர் கேட் அப்படினா என்னது? நரேஷ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றா. 140 பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க, கொஞ்சம் குயிக்கா. சரி, நரேஷ்க்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்றீங்களா? அனுஸ்ரீ 104. அனுஸ்ரீ சார். சொல்லுங்க மேடம், எப்படி டிங்கர் கேட் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ள போறது? சார், கூகுள்ல போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிங்கர் கேட்னு டைப் பண்ணணும். அந்த நான் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் மூலமா போனா தப்பு இல்லல்ல சார்? நோ சார். போலாம். ஓகே, இங்க இருந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க என்ன பண்ணணும். சார், அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணனும் சார். இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணனும். ஓகே, தென் குயிக்கா சார், அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லிருங்க. நெட் கிளாஸ் கோட் காப்பி பண்ணனும். காப்பி பண்ணி இதுல பேஸ்ட் பண்ணனும் சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் தென் என்னோட காலேஜ் மெயில் ஐடி கொடுக்கணும் சார். நம்மளோட அபிஷியல் மெயில் ஐடி கொடுக்கணும். சரியா? லெட் மீ கிவ் மை அபிஷியல் ஐடி. உள்ள போயிருச்சாமா? எஸ் சார். ஏதாவது அமௌண்ட் ஏதாவது கேட்டாங்களா சார்? நோ சார். பாஸ்வேர்டு கேட்டாங்களா? நோ சார். சிஏஏ மார்க் எவ்வளவுன்னு கேட்டாங்களா? சார், நோ சார். 12th எவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கோன்னு கேட்டாங்களா? சார், நோ சார். நிறைய பேர் இன்னும் இந்த லாகினே பண்ணாம இருக்கீங்க. அதுக்காக தான் இப்போ ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு இது லாகின் பண்றது இவ்வளோ ஈஸி, தயவு செஞ்சு எல்லாரும் இதை லாகின் பண்ணி இதுல எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்றன்றதை இப்போ யார் எனக்கு கைட் பண்ண போறாங்கன்னா, லெட் மீ டேக் பிரவீன் பி செக்ஷன்ல யாராவது பிடிக்கலாம். யாரும் பிடிக்கலாம்? அம்மா தேங்க்ஸ்மா, வெரி தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சார். ஓகே கண்ணா. சூர்யா 243. சூர்யா எஸ். சூர்யா எஸ் சார், சொல்லுங்க சார். டிங்கர் கேட் கிளாஸ் ரூம் வந்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணோம்? 3D டிசைன் பண்ணலாமா இல்ல சர்க்யூட் பண்ணலாமா? என்ன டிரா பண்ணலாம்? சர்க்யூட்ஸ். ஓகே, so 3D design வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட். even if you want to learn 3D design you can use it. Go to circuits. Okay, then sir create new circuits. Then create new circuit. Okay. கண்ணா, உனக்கு கண்டினியூ பண்ணி பேசலாம்ல? உங்க மைக் நல்லா ஒர்க் ஆகுதுல்ல? ஒர்க் ஆகுது சார். கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு எனக்கு. இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஓகே, இன்னைக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம? என்ன இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண? ரிலே சார். Interfacing of relay. Okay. See, very simple. How our mothers are cooking. Please go to kitchen and observe. Before
start cooking, they will take all the ingredients, isn't it? Likewise, you need to prepare all the ingredients. If you go in, அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, first we need to start write them. மல்லிகை லிஸ்ட் எழுதணும், என்னென்னலாம் சமைக்கிறதுக்கு வேணும்னு எழுதி அதையெல்லாம் கடையில போய் வாங்கிட்டு வரணும். ஓகேவா? டிங்கர் கேட்ல யூ நோ நீட் டு பை எனிதிங், எல்லாமே ரெடிமேடா அவைலபிளா இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு கிச்சனுக்குள்ள என்ட்ரு ஆன ஃபீல் தான். என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் வேணும்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறோம், தென் ஸ்டவ்வை பற்ற வைக்கிறோம், குக் பண்றோம். இந்த சேம் வே தேவையான காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் எடு, கனெக்ஷன் கொடு, ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணி அவுட்புட் வந்துடும். ஓகேவா? ஏன் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குது நெட்டு? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்றாங்கண்ணா. நீ என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வேணும்னு கொஞ்சம் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ குயிக்கா. ஓகே சார். சொல்ற கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். ஓகேவா? ஓகே சார். ஆனா நெக்ஸ்ட் யாராவது என்ன பண்றீங்கன்னா, சாட் பாக்ஸ்ல எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் கோடு டைப் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணுங்க. ரிலே ஆன் ஃபார் 1 second, ஆஃப் ஃபார் 1 second. எந்த பின் நம்பர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். லெட் மீ கிவ் பின் நம்பர் as 2. ஆல் த டைம் நம்ம 13 கொடுத்துட்டு இருந்தா 13 மட்டும் யூஸ் பண்ணி நினைச்சுக்குவோம். பின் நம்பர் 2 யூஸ் பண்ணி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? என்ன டிங்கர் இவ்வளவு நேரம் ஆகுது? கம் டோன்ட் வரி. அப்படியே லிஸ்ட் பண்ணுங்க கண்ணா. யாரோ ப்ரோக்ராம் அதுக்குள்ள காப்பி பண்ணி போயிட்டாங்க. வெரி குட். அப்படியே லிஸ்ட் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் யாரோ ஒருத்தவங்க டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். லிஸ்ட் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ், ப்ளீஸ் டைப் லிஸ்ட் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ். Wait, let me close once and open. கண்ணா லாகின் பண்றதுக்கு 2 செகண்ட் ஒர்க் தான்டா. தயவு செஞ்சு டிங்கர் கேட ஓபன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணு. லேப்டாப்ல இருந்து ஒரு எம்பி கூட மெமரி ஸ்பேஸ் அது எடுத்துக்காது. இட் இஸ் a cloud based software. Okay, it won't take any memory space from your side. And the one more thing, see, whatever things I have did in the last class, everything is stored. You can start do your work from the where you stopped. Okay, these are all the major advantages using this Tinkercad cloud software. Okay, kana program wise I satisfied. You start write the list of components what we are going to use it. Format another. ஓகே, அந்த லோட் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம கனெக்ஷன் டயக்ராம் ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். இன்டர்ஃபேசிங் டயக்ராம் வில் ரிகலெக்ட் ஒன்ஸ். கண்ணா யார் லைன்ல இருக்கீங்க? சூர்யா சார். ஹலோ கண்ணா, இன்டர்ஃபேசிங் டயக்ராம் கிளியரா பாத்துக்கோ. நீ தான் ஹெல்ப் பண்ண போற. சி, இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டு நீ தான் எங்க கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லணும். கலெக்டர் டெர்மினல் எது, எமிட்டர் எது, காயில் டெர்மினல் எது, தென் ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ என்ன, தென் டயோடு எல்லாமே நீ தான் கைட் பண்ணணும். உனக்கு கட் ஆச்சுன்னா வேற யாராவது எனக்கு கன்டினியூ பண்ணும். ஓகேவா? ஓகே சார். டிங்கர்கேட் எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? I will do one thing. Let me try with the other browser. Let me try with another browser if it works. Can I usually have a time எடுக்காது? I think you also checked. Yes. We will take the class code. Take the class code. Copy here. C0793. C0793 at C.C. Yes. Yes. Circuits. New circuit. Let me close this one and try with this. எவ்வளோ டைம் எடுக்குது?
சரி, ஓகே. கொஞ்சம் தியரி போர்ஷன் பார்த்துட்டு வரலாமா? பட் கண்டினியூட்டி இருக்காது. Okay, I will do one thing. Instead of going with the new circuit, let me take the old circuit and edit. Duplicate. It may take me time. Okay, Kana, I will do one thing. By the time I will explain you what are the different things we are going to do it in this relay experiment. Okay, see, our primary aim is to interface the relay with the Arduino. This is some initial experiment. This is not our exact task. Okay, here we are going to interface two LEDs. Okay, LED 1 and LED 2. The same blinking program we are going to write it. Once you turn on the relay, if you how to make the relay to turn on, we will pass logic 1 in this pin. If you send logic 1, relay will get turn on. If you send logic 0, relay will get turn off. Now, can anyone unmute and answer? If my relay is in off condition, which LED will glow? Here we have interfaced two LEDs, LED 1 and LED 2. Can anyone unmute yourself and answer? Relay off la irundha endha LED 1 sir. LED 1 எப்ப எரியும் சார்? ஆஃப்ல Off state ல இருந்தா sir. Very good, very good. Why? Can you justify your answer? சார் Hello? Normally closed sir. Very good. Normally closed னால sir. Normally closed in your circuit. Listen, see, ஒரு circuit work ஆகுதானா trace பண்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி trace பண்றதுனா, so this is the element I need to check. இதுக்கு first VCC எங்கிருந்து வருதுன்னு செக் பண்ணணும். See, this is my 5 volt. 5 volt I need to apply. இந்த 5 volt காமனுக்கு வருது. காமன்ல இருந்து NC terminal, then 220 ohm resistor, then anode terminal of the LED, then cathode terminal is connected to the ground. So immediately என்ன ஆயிரும்? LED on ஆயிரும். Very simple. If I want to turn on the LED, I need to connect the circuit like this. So that means anode terminal I need to connect 5 volt. Cathode terminal I need to connect it with logic 0. If I apply like this, my LED will get turned on. Okay, what about LED 2, sir? LED 2 எதனால எரியல? Because this is open circuit. NO and 5 volt is open. Okay, if I turn on the relay, எது ஆன் ஆகும், எது ஆஃப் ஆகும்? எது ஆன் ஆகும், எது ஆஃப் ஆகும்? ஹலோ? LED ஆன் ஆகும் சார், LED ஆஃப் ஆகும். LED 2 ஆன் ஆயிட்டு LED 1 ஆஃப் 1 ஆகும் சார். ஆஃப் ஆயிரும். ஓகேவா? இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ். இந்த எக்ஸசைஸ் முடிச்ச உடனே இமீடியட்டா this is our exact experiment what we need to do. Please take the screenshot of this one. Here we are going to interface buzzer and LED. Buzzer and LED. ஓகேவா? LED எப்ப ஆன் ஆகும், buzzer எப்ப ஆன் ஆகும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். LED எப்ப ஆன் ஆகும், buzzer எப்ப ஆன் ஆகும்? கொஞ்சம் குயிக்கா. Please observe the diagram and give me the answer. Hello? LED எப்ப ஆன் ஆகும், buzzer எப்ப ஆன் ஆகும்?
சார் ரிலே ஆஃப்ல இருக்கும்போது எல்இடி ஆன் ஆகும் சார். ரிலே ஆன் ரிலே ஆகும்போது ஆஃப் இருக்கும்போது எல்இடி, ரிலே ஆன் ஆனா பஸர் சார். very good. ரொம்ப simple. See, we are going to interface LED and buzzer. Even though I am going to use two output devices, ஒரே ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ் மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோலர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? பிகாஸ் டிரான்சிஸ்டர் டர்ன் ஆன் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி ரிலே ஆன் பண்ணி தான் we are going to control our LED and buzzer. Okay, this is our second task. Third task, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாஸ்க். These were real application. நம்ம டொமஸ்டிக் அப்ளையன்சஸ்ல நிறைய அப்ளிகேஷன்ல இது மாதிரி இது நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. இன்டர்ஃபேஸ் 12 வோல்ட் இன்கேண்டசன்ட் லேம்ப் வித் ஆர்டினோ. இங்க நான் டயக்ராம் கொடுக்கல, எக்ஸாக்ட் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் அங்க டிரா பண்ண இமேஜ் இங்க எடுத்து போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? இது என்னன்னா 12 வோல்ட் இன்கேண்டசன்ட் லேம்ப். ஸோ இந்த லேம்பை நான் ஆன் ஆஃப் பண்ணணும்னா ஐ நீட் டு பவர் வித் 12 வோல்ட் சப்ளை. My Arduino will capable of deliver only 5 volt. அப்ப அந்த 12 volt எங்கிருந்து எடுத்துருக்காங்க இந்த டயக்ராம்ல? We are going to use some external power source. இந்த பவர் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி we are going to turn on the incandescent lamp. After some time, 1 second கழிச்சு என்ன ஆயிரும்? incandescent lamp நம்ம ஆஃப் பண்ணணும், then என்ன பண்ணணும்? ஆன் பண்ணணும். For all the 3 exercise, program is same. For all the 3 exercise, same program, only the hardware setup we are going to change it and we are going to check it. First 2 interfacing diagram to understand the concept of NO and NC காக தான் first 2 exercise பண்றோம். Third exercise is the real experiment. Real experiment நம்ம எப்ப எடுத்தாலும் we will use only 2 contact points in your relay. Please make note of it. Real application use பண்ணும்போது we will use common and NO. We won't use NC because whenever I turn on the relay, I need to make my appliance to turn on. That means I need to use my common and NO terminal. This is the idea behind that. Please take the screenshot of this circuit diagram. இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சீலிங் ஃபேன் ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம், ஃப்ளோரசன்ட் லேம்ப் ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம், டிவி ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம், மொபைல் யூஸ் பண்ணி இது கூட ப்ளூடூத் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணா வயர்லெஸ் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணலாம். ஓகேவா? பட் மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட், டோன்ட் பிளே வித் ஏசி சப்ளை இன் யுவர் ஹோம். யூ நாட் ட்ரெயின்டு மச் வித் ஏசி சப்ளை. ஸோ ஏசி சப்ளை 230 வோல்ட், ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட் அக்கர் ஆயிடுச்சுன்னா யார் இது கிளாஸ் எடுத்தான்னு சொல்லி இந்த கிளாஸ் எடுத்து எல்லா கும்பலும் பிடிப்பாங்க. அதில் மெயின் ஆள் நானும் இருப்பேன். ரெக்கார்டிங் வேற போயிட்டு இருக்குது. I will warn you, don't play with AC supply in your home. If you want to do any real-time project with AC, fortunate soon lockdown முடியும், காலேஜுக்கு வருவேன். At that time we will teach you how to work, then you can start do the exercise. Okay va? Now you don't try with the AC supply. If you want to do with the AC supply, take some batteries and connect some incandescent lamp readily available in the market. ஒரு 3 வோல்ட் 4 வோல்ட்டுக்கெல்லாம் இன்கேண்டசன்ட் லேம்ப் மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கு. யூசிங் தோஸ் இன்கேண்டசன்ட் லேம்ப் யூ கேன் டூ திஸ் எக்ஸசைஸ். ஓகேவா? ஸோ டிங்கர் கேட் வந்து நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணா வர சான்சஸ் இருக்கு. ராணி மேம் சார். மேம் நான் ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல வரட்டுமா? ஓகே சார். ஒரு 2 மினிட்ஸ்.